Chardikla Time TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ओंटारियो ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖਤਮ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Over the weekend, I received recommendations from Dr. Moore on a plan to safely reopen our economy and remove Ontario's vaccine passport system. I've accepted these recommendations. And so today I can announce that beginning on February 17th, we will remove all capacity limits except for sporting events, concert venues, and theaters, which will be capped at 50%. Some higher risk settings will also be capped at 25%. Social gathering limits will increase to 25 people indoors and 100 people outdoors. Organized public events will increase to 50 people indoors with no limits outdoors. Effective March the 1st, we intend to eliminate capacity limits in all indoor public settings. At the same time, and at the recommendation of Dr. Moore, we will lift proof of vaccination requirements for all settings. Based on the advice of Dr. Moore and what we have learned over the pandemic, we will need to keep masking in place for just a little bit longer. This is an important layer of protection that will allow us to proceed with our reopening plan safely. My friends, like all of you, I've waited a long time for this news, but please never doubt that the steps we took together, as difficult as they were absolutely necessary and saved tens of thousands of lives from COVID-19. And we're here today, we're able to take this step now because of each and every one of you, because of our nurses, our doctors, hospital workers, because of every single person who volunteered in a vaccine clinic, and every single person who played a part in this fight. And let me be very clear, we're moving in this direction because it's safe to do so. Today's announcement is not because of what's happening in Ottawa or Windsor, but despite it. On Friday morning, I made the difficult decision to declare a state of emergency in Ontario. The police now have every single tool they need. They have every resource available to them. And we've made progress since speaking to you last. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Here in our capital city,
Families and small businesses have been enduring illegal obstruction of their neighborhoods, occupying streets, harassing people, breaking the law. This is not a peaceful protest. At the borders in different parts of the country, the blockades are harming our economy and endangering public safety. Critical supply chains have been disrupted. This is hurting workers who rely on these jobs to feed their families. Yesterday, the Ambassador Bridge was reopened between Windsor and Detroit. Our team and I have been working with Ontario and the City of Windsor around the clock. I want to thank the officers on the ground, including the RCMP, who played an active role. We now have a responsibility to make sure that the bridge stays open. With each illegal blockade, local law enforcement agencies have been acting to keep the peace within their jurisdiction. Despite their best efforts, it is now clear that there are serious challenges to law enforcement's ability to effectively enforce the law. On Friday, Ontario invoked a state of emergency to respond to the blockades. This was the responsible and necessary thing to do. Today, to continue building on these efforts, the federal government is ready to use more tools at its disposal to get the situation fully under control. After discussing with Cabinet and caucus, after consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders, the federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear. The scope of these measures will be time-limited, geographically targeted, as well as reasonable and proportionate to the threats they are meant to address. The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Last night we had a vehicle that we had checkpoints, and at one particular checkpoint, tractor from a farm implement, a very large with a scoop in the front, came at one of our members in the vehicle, and they had to avoid him, and then ended up with a tractor trailer semi that was involved in a coordinated effort, and it was in an attempt to push or ram our police vehicle. From there, the occupants of the two vehicles ran and ended up going into an area where the protesters were located. We were able to identify one of the males that were driving one of the vehicles, and our investigation is continuing. We know who that person is, and we will release information upon that person's arrest. Our members have been up here, and in general we haven't had many incidents involving violence, but unfortunately an investigation started after a period of time when the initial protesters arrived. Shortly thereafter, we began to receive imminent information of potential threats. It took some time to investigate that and to determine facts, which have led us to several arrests during the night last night. These arrests and this investigation is continuing. We have since made another arrest involving this. The escalation of violence towards the members, including having someone break one of our checkpoints this afternoon and just about hit one of our members on the road.
So we certainly have concerns about how this has developed, and our investigation into what could be a number of different charges, a number of different acts, has created a situation where we're investigating conspiracy to attempt to commit murder. And then we have other investigations involving the firearms, clearly. So a search warrant was conducted last night it was approximately midnight, 12:30, where 3 trailers associated to a group that had arrived separate to the original protesters, but ended up being a part of this whole situation. ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਟੀਨੇਜਰ ਕਾਮਿਲਾ ਵਾਲੀਏਵਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Well, let me start off saying that, and this is my opinion, that the doping of children is evil and unforgivable, you know, and the doctors, coaches, or other support personnel who are found to have provided performance-enhancing drugs to minors should be banned for life, and personally, I also think that they should be in prison. So, some countries of the world already criminalized the doping of children by the entourage. And in this case, so our intelligence and investigations will also look into that. We'll make sure that proper investigations is carried out. And of course, what is very important, and it's extremely important for us, that the culture in Russia must be changed in terms of entourage. So it doesn't seem to change. We still have the old generation of coaches and doctors who are working with the minors, with the athletes. So it is our strong demand to the Russian authorities to change this situation, and it will be our strong demand to the Russian Ministry of Sport to change this situation, to try to change this situation. Well, first of all, I have to say that I'm very disappointed by the ruling of the CAS panel. It is a matter of concern that the panel decided not to apply the terms of the World Anti-Doping Code, and from our perspective, this is another very controversial ruling. And let me say that the code doesn't allow for specific exemptions to be made in relation to the mandatory provisional suspension for protected persons, so including minors. So, and this is it is the second time WADA has been left disappointed and confused about the CAS decision related. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਫ਼ਤਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਪੀਪੀ ਡੇਜ਼ੀ ਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ 9 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ जो कि बनती प्रक्रियावां पार करके मानता हासिल कर गया। ये हमारे जो फाउंडेशन है वो हमने 2006 में शुरू की थी और शुरू की थी द फर्स्ट ट्रैक ये था कि गिविंग अवार्ड्स to people in the non-profit sector staff in the non-profit sector across Canada in partnership with United Ways for extraordinary performance because कोई award और नहीं थे उस वक्त staff के लिए। So अभी तक हमने 1500 professionals को awards दिए हैं all across Canada। फिर कुछ साल पहले सेनेट कमेटी ऑन द चैरिटेबल सेक्टर फॉर्म हुई, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया सेंटर रत्ना उम्मीदवार ने कि कम एंड गिव अ प्रेजेंटेशन। तो वहां मैंने उनको बोला कि देखो टाइम है, हर एक इंडस्ट्री में अवार्ड्स होते हैं पर हमारे इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है। वी हैव टू हैव सम रिकग्निशन। लास्ट अगस्त शुरू किया था और मेरे पार्टनर्स थे यूनाइटेड वे ग्रेटर टोरंटो and Ontario Non-Profit Network.
and MPP Daisy Y was leading the bill in the Ontario Parliament. Under the rules, it has to be an MPP, not a cabinet minister, but an MPP, a backbencher, who leads this private member's bill. So we started in February of 2021, and then it has to go through 3 readings. It passed 2 readings by May of 2021, and it was scheduled for 3rd reading in the fall. Then the parliament was prorogued because of COVID. So under the rules, वो जो भी bills pass नहीं हुए थे, जैसे हमारा bill था, it died. So in October, MPP Daisy Y had to start all over again. And you know what she did? She worked so hard to make sure that this was given a priority, this bill, because she believed in it so much, passionately. So it got passed within a month and a half. So by early December, we had the bill 9 had passed. Almost 80%, 77% जो काम करते हैं, they're women. And the majority of those are racialized women from our community and from the Black community and from Hispanic, all diverse communities. And they work from their heart. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। Today, I'm here with a healthcare worker, Michael Garland. He's an ICU nurse from Edmonton. And I want to be clear about who New Democrats are standing with. In this time of crisis in our country, New Democrats are standing with healthcare workers like Michael. Michael and healthcare workers like him, nurses like him, and other frontline workers like him have been putting their lives at risk to keep us safe. They've been working so hard, putting so much burden on themselves, killing themselves, working so hard to save our lives. And at the minimum, we can make sure that they get the support they need, that they are free and free from fear to do their work, and that they're supported. They need resources. They're understaffed and overworked and under-resourced. And it's our responsibility to make sure they have the resources they need. And looking around the country at this moment, the crisis that we're in right now, we see the Prime Minister talking about bringing in a national emergency declaration in terms of having the Emergencies Act put in place. That is an example of the failure of his leadership, the fact that it's taken so many weeks to do something. Weeks and weeks, the occupation, the convoy has laid siege to Ottawa, has blocked barriers, has intimidated healthcare workers, harassed and intimidated people in their communities. And so I want to send a really clear message. We stand with healthcare workers. We stand with nurses. We stand with the truckers that have done their job throughout the pandemic to keep us fed and make sure that we have the goods that we need. We stand with workers that have been continuing to work through this pandemic. These are the people we stand with. And when I see premiers caving to the demands of angry mobs, I believe that is an act of cowardice. Leadership means taking the right decision that is in the interest of people, not caving to the demands of angry mobs. We know absolutely there will be a time that we will move past restrictions. That's obvious. We have to do that. But that is a decision that should be done with public health officials or public health experts giving us the advice, not angry mobs. And it should be done understanding the plight of our healthcare system. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕੇਟਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। Want to see an end to the blockades. We want to see them ended peacefully and quickly.
in a way that Canadians feel that they've been listened to, heard, and respected by their Prime Minister. We are concerned that the actions of the Prime Minister will not have that effect, and in fact will have the opposite effect. Today the Prime Minister announced that he will be invoking the Emergencies Act. We have to take a look at what he's proposing and the rationale, and Conservatives will discuss it and make a determination in terms of whether we will support it or not. At first blush, we are very concerned with what we see. First and foremost, if you look across the country, provinces are not in agreement with what the Prime Minister is proposing. He has said he has consulted, but there really is not collaboration or agreement. Alberta is opposed to it, Saskatchewan, Manitoba, and Quebec. He's not off to a good start on that. Secondly, we have seen the Prime Minister continually wedge, divide, and stigmatize Canadians who he doesn't agree with. And by doing so, he creates so many barriers in terms of trying to solve this problem. The Prime Minister had an opportunity to talk and to listen to people who he disagreed with, and he refused to do so. And so this looks like a ham-fisted approach that, as I said, will have the opposite effect. Conservatives today offered a reasonable solution that would at least bring down the temperature. We asked the House of Commons to vote on our motion, which asked the government to provide a plan in terms of ending the lockdown. So we wanted just the plan in place by the end of this month. Not unreasonable, not an extreme ask, considering provinces are doing it and other jurisdictions are doing it as well. So there is concern with the Prime Minister's typical way of dealing with people he disagrees with, and this measure does not alleviate those concerns that we have. But again, we're going to take a look at the legislation, we're going to take a look at the rationale and make our decision. Conservatives want the barricades to come down. We want this to end quickly and peacefully, but in a way that Canadians feel that they have been listened to and that their Prime Minister respects them. We are concerned that this measure will have the opposite effect. BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਅਤੇ BC ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਖਤਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ BC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ, ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਥਿਤ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ
ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਵਾੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜ਼ੀਆ-ਪਿਏਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਵਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸੂਲਜ਼ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਪਾ ਆਵੋ ਪਾਈ ਹੋ ਗਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜੀਜ਼। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 1978 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਖਬਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਖੇਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। 2010 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। UK ਵੈਲਕਮ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਨੀਲਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਟੋਕੀਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਰਨਿਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।